Jonas macht es nicht, nach der Schule nach lang im Gebäude zu bleiben. Schon tagsüber war der alte Bau mit seinen hohen Decken, narrenden Touren und langen Fluren ein wenig unheimlich. Doch in diesem Abend hat kein Wall. Hat sen mit Heft im Klassenzimmer vergessen, und morgen stand ein Testen. Ohne seine Notizen wurde ziemlich verloren sen. Die Sonne war bereits hinter den Hügeln verschwunden, als zurück ins Gebäude trat. Durch die Fenster drang nur noch schwaches, graublaues Licht, das kaum die Schatten an den Wänden verdrängt. Die Neonröhren unter Deck summten leise, manch flackerten kurz, als unter ihnen vorbeiging. Jonas zog die Schultern hoch und beschleunigt seinen Schritt. Nur schnell das Heft holen, und dann nix wie nach Haus, murmelt zu sich selbst. Seine Stimme halt in der Stille des Korridors zurück, fast so laut, als hat damit jemanden geweckt. Schloss die Klassenzimmertür auf, schaltet das Licht an und griff nach dem Heft, das auf dem Pult lag. Alles war in Ordnung. Doch kaum hat das Licht wieder gelöscht und die Tür ins Schloss fallen lassen, blieb abrupt stehen. Ein Laut. Leise. Fast wie ein Atemzug. Oder wie ein Wort, gesprochen im Flüsterten. Jonas dreht sich start in die Lang des Korridors. Nichts. Nur die Reheiterschlies Facher, die Wand mit den alten Klassenfotos, und ganz hinten das Fenster, durch das nunder man skien. Hallo, fragte vorsichtig. Seine Stimme war schwach, beinahe angstlich. Niemand antwortet. Schüttelt den Kopf. Einbildung. Sicher nur das Gebäude. Es Nacht und eben set sein sich wieder in Bewegung, die mal schneller. Doch nach wenigen Schritten hielt not in. Wieder dieses Flüstern. Die mal deutlicher, langer. Zwei, drei Silben viel leicht, aber so ungetlich, sie zu verstehen. Jonas Hers klopft schneller. Ist da, rief nun lauter. Die Antwort war nur still. Und doch schwör das etwas gehört hat. Es war kein normales Geräusch, kein Wind, der durch Ritzen zog. Es klang, menschlich. Jonas ging weiter, seine Augen huschten von links nach rechts, als in den Schlies Fachern vorbeischritt. Gendwo's wischen Metal und Schatten meint Bewegung zu erkennen. Doch als genauer hinsa, wurde nichts. Das Flüstern kam wieder, ganz nah in seinem Ohr, so nah, dass erschrocken herumfiel. Niemand. Nur der kalle Flur, der sich endlos ausdehnen skien. Reiß dich zusammen, flüstert zu sich selbst, doch die Worthafen nicht. Sein Bein fulten sich schweren, und gleichzeitig drangt es in, schneller zu gehen. Am Ende des Flurs erreicht das Großfenster. Dort hielt in, durchzuatmen. Der Mond hing silbern am Himmel, und das Licht zeichnet Langschatten auf den Boden. Für einen Moment berechtigte in der Anblick, bis merkt, dass nicht alien war. Vor dem Fenster stand eine Gestalt. Jonas Atem stockt. Es war, als hat der Schatten selbst ihn vormangenommen, eine schmale Figur, fast durchsichtig, kaum mehr als ein Umriss im Licht. Ist da, bracht Jonas hervor. Die Gestalt hob den Kopf. Und Jonas glaubt, zwei Augen zu sehen, die ihn anstarrten. Nicht böse, nicht feindlich, eher traurig. Tief traurig. Dann kam das Flüstern wieder, die mal ganz klar, hilf uns, die Wortskinen direkt in seinem Kopf zu klingen, nicht über sein Ohren. Ein Schauer durchlief in. Jonas stolpert rückwärts, sein Finger krüllten sich in der Wand fest. Was soll das, rief Panis, doch die Gestalt bewegt sich nicht. Sie stand einfach nur da, still, fast unbeweglich, während das Flüstern wiederholt, hilf
Hilf uns, Jonas Riss sich los, Rant den Flur zurück, sein Schritt halten lot weiter. Wag des nicht, sich zudrehen. Die Schliess Facher rotten an ihm vorbei, die Turen, die Schitten, Dockner nach deren, hinauszukommen. Endlich erreicht den Ingang, stiess die Schwur auf und stolpert hinaus in die Nacht. Kalte Luft schlug ihm entgegen, sag sie gierigein, als hat gerade erst gelernt zu atmen. Draußen war alles still. Kein Flüstern, kein Schitten. Nur Grillen zerpten irgendwo im Grau. Jonas bleibt stehen, das Heft noch immer krampfhaft in der Hand. Sen hers Rast. War nicht dicht, redet sich ein. War nur mein Fantasy. Ich war alien de drin. Ganz alien durch tief in seinem Inneren was saint das nicht stimmt. De war etwas im Korridor Joasen. Etwas, das in Hen, in gehört hat. Hat Hilfe gefleht Jonas schlief in dieser Nacht kaum. Immer wieder wacht auf, schweißt bedet, weil das Flüstern hört, in seinen Traumen oder vielleicht auch nur in seiner Erinnerung. Hilf uns, dies Wort liesen in nicht los. Am Morgen saß müde am Frühstückstisch. Sein Mutter bemerkt sofort sein Augenringe. Hast du wieder so lang am Computer gesessen, fragt die Sie. Jonas schüttelt den Kopf. Nur, schlecht geschlafen erzählt nix weiter. Wie hat auch erklären sollen, dass ihnen Geist gesehen hat? Sein Mutter hat ihn ausgelacht, oder schlimmer, Sie hat sich ernsthaft Sorgen gemacht. In der Schule versucht Jonas, sich normal zu verhalten. Doch immer wieder schwiffen sein Gedanken ab. Jedes Mal, wenn den langen Korridor entlang ging, spürt wie sich sein zusammenzog. War nur sein Einbildung Joasen? Oder war die Gestalt dort wirklich noch? Sein bester Freund, Lukas, bemerkt sein Nervosität. Was ist los mit dir, fragt in der Pause. Du siehst als hattest du einen Geist gesehen Jonas hers macht einen Sprung. Für einen Moment überlegt die Wahrheit zu erzählen. Aber dann lacht nur schwach. Ich hab einfach schlecht geschlafen durch Lukas lies nicht locker. Komm schon, ich kenn dich. Du bist doch sonst nicht so still Jonas sah innen. Lukas war neugierig, aber auch gemmend, dem vertrauen könnt. Vielleicht war ihn Lichtcheren, endlich zu reden. Wer spricht mir, dass du mich nicht auslachst, wer sprechen also erzählt Jonas von dem Abend. Vom Flüstern. Von der Gestalt am Fenster. Von den Worten, die gehört hat. Lukas Gesicht saß Druck verandert sich nicht zu Spot, sondern zu einer Mischung aus Staunen und Neugier. Alter, das klingt wie ein richtig geistergeschicht war kein Spaß, wehrt Jonas ab. Ich hab wirklich gesehen. War das hat mit mir gesprochen und was hat gesagt, Jonas schluckt. Hilf uns die beiden schwiegen einen Moment. Dan grin St. Lukas skiff. Dan weißt du, was wir machen müssen, oder, sag jetzt nicht wir gehen heute Abend hin und sehen uns das und Jonas start in entgeisterten. Bist du verrückt? Ich gehe nie wieder hin, genau deshalb musst du es tun. Wenn du jetzt weggehst, wirst du nie erfahren, was da wirklich los war. Und ganz ehrlich, ich glaub dir, dass du was gesehen hast. Aber vielleicht war's auch nur, keine Ahnung, ein Einbrecher oder so. Wir finden es heraus Jonas wollte weiter sprechen, doch tief in ihm nagt die Neugier. Was, wenn das Flüstern wirklich real war? Und wenn de jemand war, der tatsächlich Hilfe braucht? Also gut, murmelt schließlich. Aber wir gehen zusammen. Und nur kurz abgemacht am Abend, nachdem die letzten Schüler gegangen waren,
Schleichen sich die beiden Zurück ins Skolgebad. Lukas hat ihn Taschen Lamp dabei, Jonas trug wieder willigen Zweit, die Eraus der Garage geholt hat. Schon beim Eintreten überkam Jonas das Gleichgefühl wie am Abendsüber, die Still, das Summen der Lampen, die langen Schitten. Sein Herz klopft lauter, als sich ingestahen wollt. Ganz schon gruselig hier, meint Lukas, doch sein Stimme klang begeistert als angstlich. Sie gingen den Korridor entlang, die Lichtgelichter Lampen huschten über die Schließfächer und die Wände. Alles war still. Sehr still. Und? Horst du was, flüstert Lukas. Noch nicht, de kam es wieder. Dieses leise, kaum hörbar Murmeln. Jonas Magen zog sich zusammen. Hast du's gehört? Lukas hielt in. Wow. Das Warcht sie folgt in dem Garage. Ski von ganz hinten, beim Fenster, sie kommen. Mit jedem Schritt wurde deutlicher. Murrier Stimmen die Esmal, nicht nur ihn. War, also in Grupp Menschen gleichzeitig flüstert, in einer Sprache, die man kaum verstand. Hilf uns, wieder die Wort, die Esmal im Cha. Jonas han zitterten so sehr, dass der Lichtstrahl seiner Lamp über die Wände sprang. Ich will hier weg, flüstert hektisch. Doch Lukas packt in am Armel. Wort. Schau, am Fenster stand wieder die Gestalt. Doch die Esmal war nicht alien. Zwei weitere Schattenhaft Figuren zeichneten sich im Mondlichtab, nebeneinander, still, als warteten sie. Oh mein Gott, hocht Jonas. Die drei Gestalten bewegten sich nicht. Doch ihr Flüstern füllt den Korridor, drang in Jonas Kopf, ließen Herz raisen. Hilf uns, wir sind gefangen, hilf uns, Lukas trat vorsichtig einen Schritt nach vorn. Was meint ihr mit gefangen, rief Die Stimmen verstummten für einen Augenblick. Dann antwortet ihn, klarer als zuvor, in den Mauern, in der Dunkelheit, wir können nicht hinaus Jonas wich zurück. Das ist verrückt. Das ist unmöglich durch Lukas Augenfunkelten. Viel leicht sind das wirklich Geister. Viel leicht von früher, von Skillern, die, Naja, gesterben sind oder so Jonas schüttelt heftig den Kopf. Nein. Ich will das nicht hören. Wir müssen gehen, doch de Flak das Licht der Neonröhren über ihnen. Ein Summen, dann ein Nacken, und die ganz Reihe von Lampen los. Der Korridor lag plötzlich in tiefem Dunkel. Nur das kalte Mondlicht vom Fenster und die schwachen Kegel ihrer Taschenlampen bleiben. Und das Flüstern wurde lauter. Viel lauter. Kam von überall her, nicht nur vom Fenster. Füllt den Raum, krach durch die Luft, durchdrang die Mauern. Stimmen, Dutzend, hundert viel leicht, die gleichzeitig Hilfe riefen. Jonas schrie auf. Sein Lamp fiel zu Boden, rollt klappernd davon. Packt Lukas am Arm wir müssen hier raus. Sofort, doch Lukas start gebannt auf die Gestalten. Sie wollen uns was sagen, wir dürfen nicht einfach gehen, doch, brüllt Jonas, doch sein Stimme ging im Chatter Flüsterstimmen unter. Die Gestalten bewegten sich nun. Langsam treten sie nachher ans Fenster, ihr Umrisse wurden scharfer, ihr Augen leuchteten schwach im Dunkel. Jonas bean wollten in zum Rennen bringen, doch ihr Gendet was hielt in fest, viel like die Angst, viel like die seltsame Macht der Stimmen. Dan hort nur noch ein einziges Wort, von allen Stimmen gleichzeitig geflüstert, komm, Jonas Herz schlug so laut, dass meint, muss gleich den ganzen Korridor füllen. Komm, das Wort halt in seinem Kopf, so eindringlich, dass das Gefühl hat, mehr Befehl als bit. Nein, gucket ich gete nicht hin, doch Lukas wie gebannt.
Langsam, fast Mechanis, macht Verlorene Schritte auf die Gestalten zu. Sie brauchen uns, murmelt Wir müssen zuhören Lukas, spinnst du. Jonas pack seinen Arm, durch sein Freund riss sich los, als hat eine unsichtbare Kraft auf seiner Seite. Die Gestalten standen noch immer still am Fenster. Sie workten klarer als beim letzten Mal, fast so, als bekommen sie mit jedem Augenblick mehr Gestalt. Ihr Augen waren nun deutlich sichtbar, groß, dunkel Hallen, aus denen einfalls Licht strömt. Komm, wiederholten sie. Lukas trat ihnen weiteren Schritt nach vorn. Jonas wollte ihn aufhalten, doch das spürt etwas Kaltes in seinem Nacken, wie ein Hauch, wie eine unsichtbare Hand. Dreht sich Panis doch da war niemand. Nerschitten. Und trotzdem was ain't etwas war hinter ihm. Nicht auf sie, schrie Das ist falsch. Wir müssen raus, aber Lukas hört nicht. Mit ausgestreckter Hand ging weiter, als wollte die Gestalten berehren. Da geschah es. Die Schattenfiguren bewegten sich plötzlich im Gleichklang. Ihr Arm haben sich, die Gesichter versagen sich zu einer stummen Grimasse, und das Flüstern schwoll zu einem Ohrenbetäubenden Schauen. Jonas hielt sich die Ohren zu, doch die Stimmen klangen direkt in seinem Kopf, lauter, immer lauter. Lukas schrie auf, nicht vor Angst, sondern als hat Schmerz gespürt. Stört zu Boden, krummt sich und hielt sich die Schläfen. Lukas, Jonas stört zu ihm, nicht nieder und packt in den Schultern. Hey! Was ist los? Sag was, sein Freund öffnet die Augen. Sie workten gleich, leer, als hat jemand die Farbe herausgewaschen. Sie sind hier, überall, flüstert Jonas Magen verkrampft sich. Nein, wir gehen jetzt. Horst du. Half Lukas Hock, zert in Richtung Ausgang. Doch als sie den Korridor entlang granten, war der Weg nicht mehr der Elbe. Wo vorherrschliches Facher und Touren Joassen waren, war nun nur noch Dunkelheit, ein endloser Tunnel ohne Klärformen. Das Mondlicht am Fenster war verschwunden, als hat jemand es ausgelost. Das gibt's nicht, stammelt Jonas, der nun selbst kaum glauben konnte, was sah. Das ist unmöglich, es ist die Dunkelheit, murmelt Lukas. Die Mauern, sie sind lebendig red keinen Unsinn, schrie Jonas, doch innerlich was ain't das etwas nicht stimmt. Sie waren nicht mehr in ihrem Skolchbad, oder zumindest nicht mehr in der normalen Welt. Die Flüsterstimmen waren überall. Aus den Wänden, aus dem Boden, aus der Luft. Wir sind gefangen, schon so lang, hilf uns, Jonas zerrt Lukas weiter. Ich helf euch nicht. Ich will hier nur raus, plötzlich taucht vor ihnen eine neue Gestalt auf. Anders als die anderen, klarer, deutlicher, fast wie ein echter Mensch. Ein Mädchen, vielleicht in ihrem Alter, mit langen, dunklen Haaren und einem blassen Gesicht. Ihr Augen waren weit aufgerissen, als ob sie ständig überrascht war. Bleib stehen, sagte sie, nicht flüsternd, sondern laut und klar. Jonas riss die Augen auf. Du kannst normal reden, das Mädchen nicht langsam. Ich bin Anna ihr Stimme zittert. Du musst verstehen, wir sind hier gefangen, seit vielen Jahren. Wir können nicht fortgefangen, wo, fragte Jonas, sen Mund trocken wie Sand. Zwischen den Mauern, antwortet sie. Zwischen Licht und Dunkelheit. Damals, beim Unfall, welcher Unfall, Lukas war wieder halb Bewusstsein, start sie in. Anna senkt den Kopf. Das Feuer. Vordreisig Jahren. Der Korridor brandt. Wir kamen nicht heraus. Unser Körper verbrannten,
Aber unsere Stimmen bleiben Jonas Hers Rast. Das ist unmöglich und doch siehst du mich an eine hab die Hand. Für einen Moment flackert sie, als wär sie nur rock, doch dann stand sie wieder da wir brauchen Hilfe. Jemand muss die Tur öffnen dot welch Tur, sie dutet nach hinten, dorthin, wo die Dunkelheit dichter war als sonst. Die Tur im Keller. Sie wurde verschlossen, nach dem Brand. Dort liegt, was von uns geblieben ist. Solange sie nicht geöffnet wird, finden wir keine Ruhe Jonas start sie in. Ihr wollt, dass ich in den Keller gehe, flüsterten wieder die anderen Stimmen, die es mal im Cha. Ge in den Keller, offen die Tur, als in Jonas Kopf schrien. Wollt raus, zurück in die normale Welt, zurück in Sicherheitslicht. Licht. Doch ein Teil von ihm was saint, das es keinen Weg hinausgeben würde, solange nicht tat, was die Stimmen verlangten. Und wenn ich es nicht Tuesday, seine Stimme zittert. Anna blickt innen, ernst, beinahe traurig. Dann bleibst du bei uns Jonas Kell schnurrt sich zu. Lucas packt plötzlich seine Hand. Jonas, wir müssen es tun. Ich hab sie gespürt. Sie leiden wirklich seine Stimme klang fremd, schwach. Wenn wir es nicht tun, kommen wir hier nie raus Jonas wollt protestieren, doch da war dieses Gefühl, die Gewissheit, das Lucas recht hat. Schloss die Augen, at me tief durch. Dan nicht Also gut. Zeig mir den Weg Anna want sich Hinter ihr öffnet sich die Dunkelheit zu einem schmalen Gang, der tiefer ins Gebäude fährt. Kalte Luft wet daraus hervor, und Jonas was ein sofort, dass das der Weg in den Keller war. Die Stimmen verstummten, als wardeten sie gespannt. Komm, sagte Anna noch einmal, die esmal sanfter. Jonas schluckt. Dan setzte den ersten Schritt in den dunklen Gang, Lucas steigt hinter ihm der Gang war schmal und kalt, als Jonas und Lucas ihm folgten. Ihr Schritt halten dumpf, als waren die Wande viel naher, als sie tatsächlich waren. Jonas spürt, wie der Luftzug starker wurde, tiefer sie gingen, und rock etwas, das in Frosteln lies, verbrannten Staub, als sei das Feuer von damals noch nicht ganz erloschen. Anna ging vor innen her. Ihr Gestalt flackert bei jedem Schritt, mal klar, mal durchsichtig wie Nebel. Dennoch bewegt sie sich zielstrebig, als kann sie jeden Stein. Wie kommen wir hier überhaupt wieder raus, fragte Jonas mit heiserer Stimme. Anna bleib kurz stehen und sah über die Schultern. Öffnet die Tur. Danach wird der Weg sichtbar ihr Antwort lies in nicht los. Danach. Was, wenn danach etwas ganz anderes geschah? Lucas ging dichter und Jonas sieht. Ich weiß, es klingt verrückt, aber, ich glaube du glaubst doch als, wenn's nach Abentur klingt, murmelt Jonas. Nein, die esmal ist es anders. Als sie gesprochen hat, ich hab's gespürt. Als ob sie wirklich irgendwo festsitzen. So ein Gefühl kann man sich nicht einbilden Jonas schwieg. Wollt weiter sprechen, aber sen Hers sagte ihm, dass Lucas recht hat. Der Gang endet in einer schweren Mittelalter. Sie war alt, rostig und mit einem Vorhang Glas gesichert, das genauso alt aussah. Darüber prangt ein Schild, Zutritt verboten. Hier, sagte Anna. Ihr Stimme halt seltsam, als kam sie von weit weg. Jonas trat naher, looktet mit der Taschenlampe über das Schloss. Wie sollen wir das aufbekommen? Wir haben keinen Schlüssel, der Schlüssel liegt in dir, sagte Anna leise. Jonas blinzelt verwirrt. Wie bit, doch bever weiter fragen könnt, begann das Schloss zu erklären. Erst leise, dann lauter. Es vibriert,
als wordy etwas von innen dagegen Schoolegen. Schließlich sprang es mit einem metallischen Null auf den Boden. Lukas riss die Augen auf. Alter, hast du das gesehen, Jonas wich einen Schritt zurück. Ich hab gar nix gemacht, doch, sagte Anna, du hast es getan. Du bist der Einzige, der die Tur öffnen kann. Jonas spurte, wie ihm das Blut in den Ohren rot. Warum ich, weil du uns gehört hast bever weiter fragen könnt, schob Anna die Tur auf. De Interfahrten Stil Trepp nach unten. Dunkelheit quil daraus hervor, schwer druckend, als hat sie geschwickt. Wir müssen der runter, fragte Jonas tonlos. Anna nickt. Nur dort findet ihr die Wahrheit. Lukas packt Jonas am Arm. Komm schon. Wir haben's bis hierher geschafft. Sojourn set St. Jonas ihnen Fuss auf die erste Stufe. Die Luftwürde sofort kalter, dichter. Bei jedem Schritt hinabfällt wie die Dunkelheit schwerer wurde, als legt sich etwas Unsichtbares auf seine Schultern. Unten angekommen, standen sie in einem Kellerraum, der größer war, als Jonas erwartet hat. Die Wände waren schwarz vor Russ, rest verkelter Holzbalken lagen am Boden. Es roch so stark nach Rock, dass Jonas hussen musste. In der Mitte Raum stand etwas, ein Schrank, halb verbrannt, Sainturen verriegelt mit Rost igen Eisenstangen. Dort, flüstert Anna. Die Flüsterstimmen kehrten zurück, die Esmal lauter, weil Stimmiger. Offen, befreie uns, Jonas han zitterten. Was, wenn de drin nix gutes ist, Anna blickt innen. Ihr Augen waren voller Traurigkeit. Dan habt ihr wenigstens versucht, sie retten. Lukas trat nach vorn. Wir machen es zusammen packten der Eisenstangen, zog darin. Sie bewegt sich nicht. Hilf mir, Jonas griff ebenfalls zu. Gemeinsam zerrten sie, bis das Metalligst schließlich brach. Nach der anderen rissen sie die Stangen weg. Mit jedem Krachen wurde das Flüstern intensiver, als wurden die Stimmen ungeduldig. Endlich standen sie vor der verriegelten Tur des Schranks. Lukas legt die Hand auf den Griff. Bereit, nein, antwortet Jonas ehrlich. Ich auch nicht, sagte Lukas, zog die Tur auf. Ein eisiger Wind stoss vor aus dem Schrank, lies bei zurücktammeln. Das Flüstern schwoll zu einem markerschütternden Schauen. Jonas hielt die Lampe hoch, sah, was im Schrank lag. Alte Schoolsachen. Bucher, Heft, verkelt Ransen. Das Whisken, Noken. Jonas Magen dreht sich Oh Gott, die Stimmen schrien nun fast, doch in ihrem Schrei lag Hoffnung. Unser Rest, unser Namen, gib uns Frieden, Jonas Hand betten, als ein Verbrands Heft hochhab. Auf dem Einband war noch ein Name zu lesen, Anna Müller, Class 8b. Sah zu der Gestalt. Anna nickt stumm. Das ist flüstert Lukas. Das sind die Kinder, die im Führer gestorben sind. Jonas Kopf rast. Was sollen wir tun, Anna trat naher. Zum ersten Mal workt sie klarer, fast lebendig. Nehmt sie mit. Get in einen Ort. Nicht hier. Nicht in diesen Mauern. Nur dann sind wir frei. Jonas sugert. Aber dann packt ein paar der Heft Bucher. Lukas tat das gleich. Gemeinsam fühlten sie ihr Rucksacke, so viel sie tragen konnten. Die Flüsterstimmen klangen nun sanfter. Dankbarer. Bald Yucca, sagte Anna. Bever die Dunkelheit merd, was ihr tut Jonas Start. Die Dunkelheit, hocht sie. Sie halt uns hier. Sie will nicht, das wir gehen. Sie word Yucca nicht Kampflos hinauslassen. Kaum hat sie das gesagt, flackert das Licht ihrer Lampen. Der Keller skien sich zu bewagen,
ALSOB die Wande lebendig waren. Schitten Kroschen und den Wanden hoch, Verdichteten sich sie vormen, die kein Mensch liken waren. Los, rief Lukas. Schnell, sie rannten die Treppe hoch, die Rucksäcke schwer auf den Schultern. Hinter ihnen grollt ein tiefes, unmenschliches Geräusch, wie das Nuren eines Tiers, das will sehr groß war, existieren sie dürfen. Oben eingekommen, wollten sie die Tur hinter sich zuschlagen, doch der Schoss ein Schittenerm hindurch, Pex Schwarz und Zayflussig. Jonas trat panis dagegen, Lukas half ihm, und gemeinsam schaffen sees, die Tur zu zudrücken. Das Nuren halt noch lang durch den Gang. Jonas gucket, sen hers rast. Was war das, Anna stand wieder vor innen, blasser den je. Das ist die Dunkelheit. Sie ist nicht Nerschitten. Sie lebt. Und jetzt weiss sie, dass ihr uns helfen wollt Jonas Hanzitterten, alser den Rucksack fester packt. Dan müssen wir schnell weg von hier nicht. Jet. Bringt unser Rest fort. Nur dann habt ihr eine Chance, uns, und Yucca, sie retten Jonas und Lukas Hansichen. Zum ersten Mal waren sie sich wollig einig. Sie mussten diesen Ort verlassen. Und sie mussten es tun, bever die Dunkelheit sie erwischt. Jonas bean fulton sichen, als waren sie aus blei. Der Rucksack auf seinem Rücken drückt schwer, nicht nur wegen der Heft und Bucher, sondern wegen der Verantwortung, die trug. In ihm lag das Schicksal der Kinder, die seit Jahrzehnten gefangen waren. Neben ihm gucket Lukas, während sie durch den Korridor hasteten. Die Neonröhren flackerten wieder, Gebenkers Lichtblitze frei, als wollten sie warnen. Wohin jetzt, rief Jonas. Anna schwett vor innen her, ihr Gesicht angestrengt. Nach draußen. Bringt uns hinaus, weg von diesen Mauern. Dort könnt ihr uns ruhige Bandoch so leicht war es nicht. Schon hinter innen rollt etwas heran, ein Dumpfscrollen, wie Donner, der durch die Wande rast. Die Dunkelheit kam. Lauf, schrie Lukas. Sie rannten, so schnell sie konnten. Doch die Schule verandert sich erneut. Touren verschwunden, ganz verlängerten sich, und der Ausgangsgehen in Weitfern sie rücken. Es war, als wollt das Gebäude selbst sie festhalten. Jonas stolpert, rappelt sich wieder hoch. Es last uns nicht gehen, Anna wandt sich Haltet durch. Ich halt es auf, sie bleib stehen, breitet die Arme aus ihr Gestalt looket plötzlich heller, fast blendend, und für einen Augenblick hielt das Grollen in. Die Schitten und den Wanden suchten zurück. Los, weiter, rief sie. Jonas und Lukas rannten weiter, auch wenn sie sich kaum von ihr losen konnten. Sie wussten, Anna opferte etwas, Kraft, viel leichter letztes bisschen Dossien, damit sie es schaffen. Endlich, nach einer Wickheit, erreichten sie die großen Gangster. Jonas dies sie mit Waller wucht auf, kalte Nachtluft schlug ihnen entgegen. Sie stolperten hinaus, gucketen, und erst draußen wagten sie, sich sich hen. Die Schule stand wie immer, still, schwarz, unschuldig. Kein Zeichen von der Dunkelheit, kein Grollen mehr. Doch Jonas wasseint, sie war noch da, drinnen, lauernd. Und jetzt, fragte Lukas, immer noch schweretmend. Jonas sah Anna. Sie war innen gefolgt, doch ihr Gestalt flackert stark. Jetzt get uns einen Ort. Einen Ort des Friedens. Begrabt, was von uns bleibt. Dan können wir gehen Jonas nicht, auch wenn sich noch immer fühlt, sei das als ein Albtraum. Am nächsten Tag wagten sees, zurückzukehren, die Esmal bei hellem Tageslicht. Der Rucksack war schwer,
Doch die Schule workt plötzlich harmloser. Als Jonas und Lucas am Sportplatz ankommen, suchten sie ihn ruhig still, fern von Blicken. Hier, fragte Lucas. Jonas nickt. Hier ist es offen, white. Kein Mauern, kein Dunkelheit gemeinsam begannen sie zu graben. Die Erde war hart, doch mit Stocken und den Handen schaffen sie ein Loch. Jonas legt die verkelten Bücher hinein, eins nach dem anderen. Hielt in, als wieder eines Heft in der Hand hat. Auf dem Deckblatt, kaum lesbar, stand noch ein Satz in schwacher, verblichener Schrift, ich will leben. Jonas schnürt sich zu. Vorsichtig legt das Heft in die Erde, als seis etwas Heiliges. Dann felten sie die Erde zurück, deckten die Rest zu und setzten sich schweigend den Ben. Plötzlich wurde es still. Kein Wind, kein Vogel. Nur ein leises Raunen, sanft und friedlich. Jonas spurte, wie sich die Luft sie verandert, leichter, warmer. Vor innen erschien Anna noch einmal. Die Esmal lächelt sie. Ihr Gestalt war klar, strahlend. Danke, sagte sie. Ihr habt uns befreit hinter ihr erschienen die anderen Gestalten, Dutzend, alles still und friedlich. Kein Flüstern mehr, sondern nur ein Gefühl von Dankbarkeit. Jet in Frieden, flüstert Jonas, obwohl nicht wasseint, wo Mut kam. Anna nickt. Und du, verges uns nicht dan verblasten sie. Erst Anna, dan die anderen, bis nach das Sonnenlicht auf dem frisch bedeckten Hügel lag. Wachen Virgingen. Das Leben ging weiter, doch Jonas war nicht mehr derselbe. Oft sah zum Sportplatz hinüber, wo sie die Bücher vergraben hatten. Jedes Mal spürt etwas, nicht Angst, sondern Ruhe. Lucas macht Witze, wie es immer tat, doch auch sprach manchmal ernster als früher. Weißt du, ich glaub, wir haben wirklich was Gutes getan. Vielleicht das Best, was wir je tun werden Jonas nickt. Aber die Dunkelheit, Lucas wurde still. Die Warricht und beid wussten, das seis war die Kinder befreit hatten, aber die Dunkelheit bleib. Sie hat nur nachgeschben, nicht verloren. Manchmal, wenn Jonas alien den Flur entlang ging, glaubt ein ferns Raunen zu hören. Kein Flüstern mehr, sondern ein Grollen, tief verborgen in den Mauern. Und wasseint, die Schule hat ihr Geheimnis nicht preisgegeben. Nicht ganz. Doch wenigstens Anna und die anderen waren frei. Und vielleicht, eines Tages, werden sie zurückkommen müssen, sich aus der Dunkelheit zu stillen. Verjetzt aber war still. Frieden. Es war ein halbes Jahr vergangen, seit Jonas und Lucas die Rest der Kinder auf dem Hügel begraben hatten. Die Schule hat sich normal angefühlt, alltäglich, wie jeder andere Ort auch. Doch Jonas spürt noch immer das Echo jener Nacht, ein kaltes Kribbeln in der Luft, das nur war unmenschlich. An einem Montagmorgen, als alien den Flur entlang ging, blieb abrupt stehen. Ein Geräusch in Erstarren. Zuerst ein leises Raunen, kaum hörbar. Dann wieder, hilf uns, schluckt schwer und sah sich Der Flur war leer. Kein Schüler, kein Lehrer, nur die langen Reihen schlies Facher, still und grau im Morgenlicht. Nicht schon wieder, murmelt Doch das Raunen wurde lauter. Nicht aus dem Fenster oder dem Korridor, sondern direkt aus den Wänden, die in seit Jahren vertraut Joasen waren. Jonas Hurst schlug schneller. War es Einbildung? Oder war die Dunkelheit zurückgekehrt? Eilt zu Lucas, der gerade im Lehrerzimmer seinen Stundenplan studiert. Du glaubst mir, wenn ich sage, dass das Flüstern wieder da ist, oder? Lucas blickt auf, seine Augen wurden ernst.
Du meinst, die Dunkelheit? Nach alter Zeit, Jonas nicht. Ja. Sie ist nicht weg. Ich habe es gespürt. Gestern Nacht war es nur ein Hoch, aber heute, es ist starker Lucas selbst. Na super. Also dachten wir hatten als erledigt, und jetzt müssen wir zurück, sagte Jonas ins Klassen. Wir müssen herausfinden, was sie will am Abend schleichen sie wieder ins Skolgebad. Die Schittenschienen schon beim Eintreten dichter, als hatten sie die Rückkehr der beiden geahnt. Die Neonraren summten nervos, und jeds Geruch halt seltsam verzerreit durch die Gange. Horst du es, flüstert Jonas, und die Esmal antwortet Lucas nur mit einem Nicken. Die Flüsterstimmen waren die Esmal anders. Drangender, vers Wiefelder. Nicht nur Kinderstimmen, sondern tiefer, dunkler, als es alter Wesen, gefangen zwischen den Mauern. Wir haben gewarnt, Jonas schluckt. Die Warnung klang wie ein drohendes Versprechen. Anna erschien vor innen, doch die Esmal wirkt sie schwacher. Ihr Gestalt flackert unruhig. Die Dunkelheit, sie hat Kraft gesammelt, erklärt sie. Wir waren stark genug, uns zu befreien, als kamt. Aber nun spürt sie ihren Mut, ihren Glauben und uns sie will in ihr Welt sehen was, stammelt Lucas. Ihr habt uns damals nur geholfen, uns zu retten. Warum jetzt weil ihr die Genigen seid, die sie fürchten. Sie weiß, dass ihr sie sehen könnt die Flüsterton schwollenen, und die Schittender Wande bewegten sich. Lang, za, wie lebendiges Wasser, krochen sie in die Deck, rollten über den Boden. Jonas Adam stockt. Wir haben kein Wall, flüstert Anna. Ihr müsst zu dem Ort zurück, wo alles begann. In den Keller der Gang zum Keller war die Esmal noch enger, die Luft schwerer. Jonas spürt, wie in etwas unsichtbar zog, als wollt die Dunkelheit in hindern. Lucas stolpert, und Jonas griff nach ihm. Wir schaffen das, als sie unten ankommen, war der Keller verandert. Die Wande schienen zu pulsieren, als hatten sie einen eigenen Herzschlag. Und der Schrank, der über die Kinder beherbergt hat, stand nun offen, leer, bis auf Schitten, die darin herumzuckten. Sie hat sich gesammelt, flüstert Anna. All die verlorenen Seelen, sie die und ihr Jonas spürt, wie sen much wankt. Aber, wir haben alles befreit. Was kann sie jetzt noch wollen, Anna haben Hand. Die Dunkelheit ist nicht nur ein Ort. Sie ist hungrig. Und sie werden jemals aufhören, solange Angst in Yucca ist plötzlich zog ein Schittener May der Dunkelheit, lang und Pexwarts, zielt auf Jonas und Lucas. Sie sprangen zurück, doch der Romski und sich zu verandern, zu verschieben. Sie waren nicht mehr alien. Wir müssen ihr entgegenchen, rief Anna. Nur Mut und Zusammenhalt können sie bandagen Jonas schluckt schwer. Zusammenhalt, das bedeutet, dass wir uns trauen müssen, ihr direkt zu begegnen, ja, antwortet Anna. Und die Wahrheit sprechen, wir haben keine Angst vor Yucca. Wir fürchten uns nicht mehr vor ihrer Macht die Dunkelheit sicht, flackert, verdichtet sich zu einer massiven Gestalt, größer als, was Jonas jegs hen hat. Gen aus purer Schwarzgluten, als wordy sie durch sein Ziel sehen. Jonas spürt furcht, aber auch in merkwürdig Ruhe. Dachten Anna, und die Kinder, und als, was sie befreit hatten. Und wusseint, das sie recht hat, Angst war die Kraft der Dunkelheit. Wir haben keine Angst, rief laut. Lucas neben ihm stimmt ein. Wir fürchten dich nicht, die Schitten wirbelten wild, wie Sturmwolken, doch Dansky en etwas zu geschehen. Die Flüsterton veranderten sich,
von Verzweifelt Traurig. Die massive Gestalt begann sich aufzulösen, zerfallen. Anna trat vor. Ihr habt sie geschwagt. Ihr Entschlossenheit, ihr Mut, das Licht in ihren Herzen, sie ist starker als ihr Angst die Dunkelheit zog sich zurück, verschwand langsam in den Wanden, in den Ecken, und ließ den Keller still zurück. Kein Flüstern mehr, kein Grollen, nur still. Jonas sank auf die Knie, völlig erschöpft. Lukas at mich schwer, aber ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Wir haben es geschafft, murmelt Anna nickt. Ja. Für die Esmal. Die Dunkelheit wird nicht verschwinden, sie ist Teil dieser Welt. Aber ihr habt gesiegt, das selbst die Tiefseinfinsternis von Mut, Zusammenhalt und die Hoffnung überwinden werden kann die Gestalten der Kinder erscheinen noch einmal, die Esmal klar und friedlich. Sie lächelten, nickten Jonas und Lukas zu. Danke, flüstert Anna. Ihr habt uns endgültig ruhig ben dan verblasten sie. Die Dunkelheit war weg, und das Licht des Kellers wirkt heller, sanfter. Draußen in der Nacht, als Jonas und Lukas die Schule verließen, fühlten sie sich verandert. Nicht nur durch die Ereignisse, sondern durch das Wissen, das Mut und Zusammenhalt selbst die Tiefseinfinsternis bezwingen konnten. Denkst du, sie kommt zurück, fragte Jonas, während sie den Schulhof überquerten. Vielleicht, antwortet Lukas. Aber wenn wir zusammenhalten, können wir ihr begegnen, wenn sie es tut Jonas nicht. Ja. Zusammenhalt. Das ist das Einzige, was zählt und während sie in die Dunkelheit der Nacht blickten, spürten sie in seltsame Ruhe. Die Schatten hatten sich zurückgezogen, das Flüstern war verschwunden, zumindest vorerst. Doch tief in den Mauern der Schule, irgendwo im endlosen Flur, blieb ein schwaches, unhörbares Murmeln. Ein leises Versprechen, das die Dunkelheit immer des wurde, wartend auf den Moment, in dem sie nicht herausgefordert wurde. Jonas und Lukas wussten, sie waren bereit dort Monat waren vergangen, seit Jonas und Lukas die Dunkelheit im Keller besiegt hatten. Das Lebensgehen wieder normal zu sein, Schule, Freunde, Alltag. Doch tief in Jonas Innerem blieb das Gefühl, dass etwas nicht vorbei war. Eins abends, als allen die Schulbibliothek verließ, hort es wieder. Ein Flüstern, schwach, fast zu leise, es zu hören. Doch was ein sofort, es war die Dunkelheit. Hilf uns, für. Nicht vor Kalte, sondern vor dem, was hort. Senhers Rast. Rant nach draußen, doch da war Lukas, der bereits wartet. Du hast es auch gehört, sagte Lukas ernst. Ja, wieder. Und die Esmal klingt es anders. Bedreliker dan ist es zurückgekehrt. Und starker Jonas nickt. Wir müssen wieder dorthin. Die Esmal wissen wir wenigstens, worauf wir uns einlassen am Abend schleichen sie in Skolgebad. Die Flur waren still, aber das Summender Neonlampen füllt sich wie ein Warnens Murmelnen. Mit jeder Stufe, die sie hinaufgingen, wurde das Flüstern deutlicher, fester, als wurde die Dunkelheit ihr Ankenfeed spüren. Bereit, fragte Lukas. Jonas nickt. Bereit, so bereit man sein kann die Gestalt von Anna erscheinen vor innen. Die Esmal wirkt sie schwach, fast wie Rock, der vom Windsor zost wurde. Die Dunkelheit hat sich verandert, warnt sie. Sie sammelt mehr Energie. Sie erneuert sich von Angst und Zweifel. Die Esmal wird sie versuchen, direkt zu verschlingen Jonas schluckt schwer. Wie können wir sie stoppen, Anna lächelt schwach. Wie let's mal Mut und Zusammenhalt. Aber auch glauben. Ihr müsst ihr sehen, dass ihr nicht nur furchtlos seid,
sondern das ihr Sie verstehen, Lucas runzelt die Stirn. Wie soll das funktionieren, Sie will beichtet werden. Sie existiert, weil trauer und Angst hier geblieben sind. Wenn ihr Sie anerkennt, schwagt ihr macht Sie gingen gemeinsam in den Keller. Die Luftwurschwer, kalt, und das Ronender Dunkelheit war jetzt unüberhörbar. Die Schatten bewegten sich schneller als zuvor, formten wild, unheimlich Figuren, die überwande und Boden krochen. Jonas spurt, wie die Dunkelheit direkt nach ihm griff. Es war, als wollt Sie sein Gedanken verschlingen, sein Erinnerungen, sein Gefühl. Lucas packed sein Hand. Wir schaffen das zusammen, wir sind hier, wir sehen dich, rief Jonas laut. Wir verstehen uns nicht vor dir. Wir verstehen dich, und wir respektieren dich, die Dunkelheit reagiert. Für einen Moment gehen Sie stocken, die Schatten zitterten. Dan erhob sich ein riesiges, dunkles Wesen aus der Mitte des Kellers, größer als, was Jonas Jegs Hen hat. Gen wie Schwarz locker funkelten innen. Ihr verstet mich nicht, don ein tief Stimme, die aus allen Schatten zu kommen gehen. Ihr Setner die Kinder, die ich bewahre, nicht die Trauer, die ich bin, Jonas schluckt. Doch wir sehen dich. Wir wissen, dass du aus Schmerz entstanden bist, aus verlorenen Seelen, aus Angst, Lucas trat neben in. Wir respektieren dich, aber wir lassen dich nicht herrschen, die Dunkelheit wallt, dreht sich wie ein Sturm. Staub wirbelt auf, Bucherfliegen durch die Luft, und der Keller vibriert. Jonas Bean zitterten, doch hielt stand wir kämpfen nicht gegen dich, rief Wir kämpfen für Frieden. Für die Kinder. Für alle, die hier gefangen waren, die Stimmen der Kinder mischten sich in das Chaos. Danke, wir sind frei, wir vertrauen Yucca, die Dunkelheit krümmt sich, als spurt Sie das Zwichter Wort. Jonas und Lucas standen fest, zusammen, unerschütterlich. Dan, ein Leuchtender Schein erschien aus dem Inneren von Anna und den Kindern. Ein warmes Licht, das die Schatten durchbrach. Dieses Licht, es schwacht Sie, schrie Lucas. Die Dunkelheit bäumt sich auf, versucht zu fliehen, doch das Licht verbrieft sich, floss durch die Wände, ergriff die Schatten und macht Sie kleiner, schwächer. Jonas spurt, wie die Angst, die ihn fast überwältigt hat, sich auflöst. Jetzt, rief Anna. Siegt ihr, dass ihr Frieden wollt, Jonas und Lucas streckten die Hand aus, spurten das Licht der Kinder, spurten ihren Glauben und ihr Hoffnung. Die Dunkelheit schrumpft, ein dunkler Nebel, der langsam verschwamm und schließlich wie Rock in den Boden gesogen wurde. Als das letzte Flüstern verklang, war der Keller still. Kein Raunen, kein Schatten, nur Licht. Die Kinder waren sichtbar, friedlich, klar und lächelnd. Anna schwett vor innen, ihr Gestalt stabil, stark. Ihr habt es geschafft, sagte Sie. Dieses Mal endgültig. Die Dunkelheit ist nicht vernichtet, Sie wird existieren. Aber ihr habt gesiegt, das selbst die Tiefseinfinsternis überwinden werden kann, wenn man sich stellt, was man fürchtet, und mit Herzen voller Mut handelt. Jonas sank auf die Knie, völlig erschöpft, Lucas neben ihm. Sie hatten nicht nur die Kinder befreit, sondern auch ein tiefes Verständnis gewonnen, die Dunkelheit existiert, aber nur, solange man Sie fürchtet. Draußen, in der Nacht, worked die Schule wieder normal. Die Straßenlaternen flackerten sanft, und ein leiser Wind strich durch die Bäume. Jonas und Lucas standen nebeneinander, blickten auf das Skolgebad. Denkst du, wir kommen jemals zurück, fragte Jonas. Vielleicht. Aber wir wissen jetzt, dass wir stark genug sind,
Wenn es nötig ist sie wussten, dass die Dunkelheit nicht verschwunden war. Sie wurde immer irgendwo lauern, in den Schatten, in den verlorenen Angsten der Menschen. Aber sie hatten gelernt, das Mut, Zusammenhalt und Verständnis starker waren. Jonas blickt in den Nachthimmel. Dan sind wir bereit. Für alles, was kommt und irgendwo, tief in den Mauern der Schule, schwet ein leises, ruhiges Rahnen, kein Flüstern mehr, nur Dankbarkeit und Frieden. Jonas und Lukas gingen nach Haus, Hand in Hand, bereit, jeden Schatten zu begegnen, der ihnen Gemels wieder folgen würde.